Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru Mungu asubuhi ya leo. Tunaweza kuwa tunangoja watu wengine, lakini watakuja masaa ingine. Na hali sisi ambayo tumekuja mapema, tukawa na tukangoja sana mpaka tukachoka. Lakini wakati huu nataka kusema vile nilisema last week, tunahitajiana kabisa, na huduma ama kazi ya Mungu inahitaji kumaanisha kufanya kwa bidii. Ndio hii kazi ifaulu, inahitaji watu wenye bidii. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya watu ambao wamekuja asubuhi. Hiyo inamaanisha mko serious na huduma na kazi ya Mungu. Kwa saa hii kenye Mungu anataka maishani mwetu tuwe serious. Ikiwa kazi hii tutaifanya vizuri, ni kumaanisha hii siku moja peke yake, it's only Sunday, na Sunday kama hii peke yake ni mzuri. Mungu atusaidie. Na Sunday yenyewe hata si masaa mengi tunachukua, ni masaa kidogo, na mtu anataka kuchukua the whole day akae nyumbani. Sasa sijajua hiyo ndio kuanguka kwa imani ama ni kutoka wapi, because siku ya ibada imekuwa siku ambayo watu wamechukulia tu hivyo, na Biblia inasema hivyo kwamba watu watatimiza maandiko, wengine watatoka ndani ya imani. Ukisikia watu mpaka sasa they are not even serious to come, na wale members tunafikiria ni wameshika ministry. Unaona, sasa bado tuna kazi ya kwenda mbali. So let us be serious. Wale tuko, wale mmekuja mapema, mimi nataka kuwashukuru kwamba Mungu awabariki, na msichoke kufanya hivyo, maana hii safari ni yetu. Safari hii ni ya mbinguni. Tutafanya hivi na tutaenda mbali. Nataka tu kushukuru, kusema asante sana for coming early in the morning. Na kanisa hili litakaa hivyo, maana tuko hivyo. Hapa ni barabarani na watu wanaangalia. Sasa mwenyeji tu akikuja hapa saa 6, sijui atakuwa anakuja kufanya aje. Because inatakana tuje mapema, tuwe na praise and worship, alafu tuendelee. Mimi naamini leo tunatengeneza instruments, ilikuwa na shida kidogo. Mungu atusaidie kwamba instruments tuwe tumetengeneza imekuwa sawa. Na asubuhi mapema tunakuja, tunaomba, tunaita uwepo wa Mungu kwa maisha yetu. Biblia inasema mahali 2 au 3 hapo neema iko. Sasa haijalishi ati kwamba wengine wako njiani ama kina nani. Sisi ambao tumefika, ni vizuri tuanze, ni mzuri tujiconnect, tujiweke mbele za Mungu, na ibada yetu ni ya muhimu sana kama tutajiweka mbele za Bwana. Asubuhi ya leo, maisha yako mwambie Mungu asante. Wiki mzima umenilinda, umenipigania, umenitetea sana. Kuna vitu mingi imepita kwa maisha yako, Mungu amekupigania. So kile nataka tu kusema asubuhi kwamba kabla hatujasimama kuomba, na wewe uko tu serious hivyo. Watu ambao wana nini, usifuate hivyo, kwa sababu leo, maana tunafanya biashara zetu siku zote, lakini siku ya Bwana, siku kama hii peke yake, inataka kufanya wengi wakose, ati aweke excuse. Hiyo ni ufifu. Tukifanya hivyo, maybe tomorrow we will not be the best. Kwa sababu naamini Mungu atatusaidia na tutatoka hapo na watu watakuwa serious. Watu wakuwe serious, kwa sababu tusipokuwa serious tunaangusha Kristo. Tusipokuwa serious, watu wanaona, na ile kanisa watu ambao wanakuja pale hawako serious. Kama wenyewe wanakuja masaa ile wanataka, kumaanisha hawako serious na Mungu wao. Lakini wenye wanamjua Mungu wako serious. Ni vile mmekuja mapema. Vile tu mmekuwa hapa mapema. Wale walikuwa pale
Ni ile tunaomba kwamba tuwe na maandalizi mazuri. Tukipata watu serious hivyo wa kufunga kabla hatujapiga mabati, watu wa kupiga wa kufunga tuwe tumefunga hivi, na wenye kutengeneza instruments wameweka, na ibada imeanza. Ibada itakuwa imeanza hivyo na tumeenda kumwabudu Mungu. So kanisa sio watu ambao wanaregea, watu ambao wana nguvu. Maana Biblia inasema hivi, kanisa, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Iko katika ulimwengu wa roho. Na hii ingine ni kuwa ukiona mtu anarudi nyuma, sasa hata spiritually hayuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa makanisa mengine hapo walikuja mapema. Nimepita Kings Highway, walikuwa mapema sana. So kabisa mimi nashukuru kwa wale wanakuja mapema. Maana hivyo ndio inatakana kuja kwa ibada. Lakini tukikuja tu, kuna wengine wanakuja tu, maybe pastor atasema namna, lakini tuje kama tumekuja kumwabudu Mungu. Tumekuja kuinua jina la Bwana. Tumekuja kuoji maisha yetu ya rohoni. Tunakaa namna gani? Tunakaa kulingana na neno la Mungu. Kama kuna mahali tujafanya vizuri, tumuombe Mungu atusaidie na tuone kwa neno la Mungu ni kitu gani tunafanya kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Na kushika hivyo itakuwa baraka. Tusipofanya hivyo na sisi hatutakuwa na vile tutashika. Kwa sababu kama huwezi simama ndio mwingine asimame, kumaanisha wewe ndio unaangusha wengine. Kwa sababu kama inatakana kwamba tu hapa mapema, na tukiwa mapema ni vizuri tusimame pamoja. Tukae na tumejipanga sawa sawa na mambo ya ufalme, ili kwamba tusimame imara. Kama Biblia inasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni katika ufalme wa giza. Na ufalme wa giza ni kujaribu kusuia wewe. Leo atapigana na maisha yako, usikanyage kwa ibada, lakini kesho utakuwa kwa siku zako. Biashara zako utaamkia saa 12, lakini ya Mungu ni ngumu. Ukiona sasa hiyo, mtasema ni Mungu atusaidie sana kwamba hii kazi ya ufalme tusikuwa na ufukufuku. Tuamini kile tunachoamini. Kama tunamwamini Yesu Kristo kwa roho na kweli, matendo itaonyesha. Amen. Vile watu wamekuja mapema, wao wanaonyesha kweli wanaamini. Vile mmekuja hivyo ndio kumaanisha unamwamini Mungu kabisa. You don't have any doubt. Lakini mtu anasema, Bwana Yesu asifiwe, leo ndio nimeona nifue nguo. That is excuse. Leo ndio siku kwa na siku zingine, leo ndio nitafua nguo. Wacha nikae, nitakuja next week. Nitakuja tu siku ile nitanini. Kweli hata kama unasimama hapa useme uko sawa kweli, just close today. Alafu tunaenda kufanya ibada kwa masaa machache kulingana na serikali, na unarudi nyumbani. Unaenda kufanya nini? Ukifika nyumbani unaenda kufanya nini? Tukitoka hapa saa 5:30, saa 6 utakuwa hapo. Utapata mwingine hapo tu ana shughuli. Kukuja kwa nyumba ya Mungu ni shida. Na ukiona kanisa inaanza kuwa shida kwako, amen, unajua umeanza kurudi. Imani ni kupigania. Amen. Si ati kuja tu kuangalia no, ni kufight. Faith is about unatetea kile unachoamini. Amen. Tutetee imani. Faith. Imani ni kutetea kabisa. Ukisikia nikisoma hiyo kitabu, ninawatia tu kwanza musikie tu. Maana sikutaka ibada hii pitwe na nini. Sasa sijui mwenye anakuja, maana tutakuwa tumeanza hivyo. Sikutaka tukae vile. Ninasoma kitabu cha Waefeso. Amen. Waefeso 6. 6. 6 6
kuhusu tu vita ya ndani. Ukisikia tu unachoka, hauna amani, wewe umetembelewa. Ukisikia mambo yako unasikia kusita sita na mambo ya Mungu, haiko sawa na wewe. Maana inaweza kuaje nifanye kazi yangu siku 6 hiyo, na hii moja ambayo serikali umepeana tu 1 hour unashindwa kuja kanisani. Haitakuwa sawa. Amen. Haitakuwa sawa. If I can come to the church, kama naweza shindwa kuja mapema kutetea imani yangu. Unajua imani hiyo sasa ni kutetea ama kuamini kile unachoamini kwa matendo. You wake up early, it's only 1 hour, na masaa ingine hiyo ingine ni yako. Itakuwa sawa. Amen. Tutetee imani yetu. Let us show that we can still serve God. Hata tungeambiwa tukuje saa 2 ama tukuje hapa saa 1. Nimeona Kings Highway kumbe wamekuja mapema sana. Wai Jumapili moja tu. Wao wanasema tu kama ni moja tumepewa hiyo moja, mimi nitaenda mapema. Na watu wanawahi kanisani. Amen. Kutetea imani yako si pastor. Si pastor tu kuja hapa mapema ni pastor amefanya usikuja mapema. Hapana. It is you. Amen. Wewe ukuje mapema na uone vile Mungu atafanya maisha yako. Amen. So I just wanted to encourage you this morning in the book of Ephesians. In the book of Ephesians 6 verses 10. What we are in now today, or in this hour, we are fighting. We are against the spiritual forces of this dark world. The Bible says like this: finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his mighty. Paul encourages Christians to be strong in the Lord and in the power of his mighty. Praise the name of the Lord. Amen. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against the flesh and the blood, but against principalities, against powers, against the rulers. Imagine, we have the rulers of this world. We are fighting. We are fighting a lot. Imagine against principalities. When you have the Bible, I think you have the English Swahili Bible, you'll find the word principalities. Against power, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand. Imagine we are fighting principalities of the devil, principalities, powers. When the Bible mentions powers, in Kenya, we have the president. And anybody cannot be called a president. When you see somebody standing in that is power. If you see everybody wants to be a president. Many contestants have come on board in the recent past years, fighting to get the power. So when the Bible mentions power, mentions principalities, it shows that
There is resistance in the spiritual world. When you find yourself coming or reluctant this morning, you don't want to come to the church. You feel like you cannot pray. You feel like you are tired. Know that the resistance is here. Amen? You feel like you don't want to come to church. Even today, you have only 1 hour. We will be out of here. But you feel like you don't want to come today to the church. Know that we are fighting principalities. We are fighting powers against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in heavenly places. Huku angani, there are a lot of hosts of darkness, and they are making sure the church cannot stand. The believers, people who have called by the name of the Lord, cannot stand even to pray 1 hour. You cannot even stand and pray 1 hour. They make sure you are busy with your own things. You are busy running up and down with your issues. And imagine the end of the day, maybe you not have anything. The end of the day, you not achieve anything. But these spirits make sure that you run up and down. You are so busy for coming to worship the Lord. As we raise up this morning, I want you to know that we have spiritual powers against the kingdom. And Apostle Paul encourages Christians that finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his mighty. Be strong. I want you to be strong. When Paul mentions the word be strong, he knows sometimes we can grow weary, we can grow weak, and we need to be strong. We need to be strong in the Lord, because we are fighting a lot of powers. We are fighting a lot of principalities in the dark age of this world. Praise the name of the Lord. Amen. I want us to pray. That just short time, it might be not a 1 hour, but I just want us to pray. Amen. I want us to pray. I was just preparing you on how you come to pray. I want us to pray exactly for our brothers, those who have not come to the church, and those who are very busy working. They are doing business today. Please, if you want to succeed in life, make your God the first priority. Make the King of Kings to be the first priority in your life. If you'll make him to be number one in your life, I think you'll succeed. You'll prevail in everything you are doing. But when you take it to be number 2, King of Kings, Jesus Christ, to be number 2 or number 7 in your life, I assure you, you'll not be succeed. You'll not come out with a great victory. I want us to stand in the name of Jesus, and you be serious. I want you to focus in heaven. Raise up your faith. I want somebody to raise up his faith in the name of Jesus and pray the prayer of faith. Amen. Prayer of faith. Pray. Few minutes, but pray a prayer of faith. Praise the name of the Lord. As we begin this service this morning, I want you to stand in the name of Jesus. Be strong and stand in the name of Jesus. Hallelujah. Lift up your hands before the Lord. Surrender before the Lord, God Almighty. I want you to worship him. Call him my Father. Call him the Father. You know, Father is a good. Father can take care. You know, God, our God is our Father. I want you to lift up your hands before him and worship him.
Just worship him. Tell him, Jehovah God, you are a good in my life. You provided for me. You have protected me, Jesus. Thank you, King of glory. At this hour, I want to lift up your name. I want to glorify you, Jesus, for what you have done unto my life. Just glorify Jesus. Somebody glorify Jesus. Lift up the name of the Lord. Hey, in the name of Jesus. Somebody, open your mouth. Open your mouth and speak. At this hour, somebody speak. Somebody speak in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, El Shaddai. There is no other like you, Jesus. At this hour, Father, we've come here. We've gathered here today to raise up and to praise your name in the name of Jesus. Thank you for providing this time. Thank you for giving us this opportunity to lift up our hands before you, to lift our faith before you, to lift our hearts before you, Jesus. Thank you, Jehovah Shammah. If you are watching online today, I want you to lift up your hands before the Lord. Lift up your hands, church. Lift up your hands and glorify Jesus. Worship Jesus. Worship the Lord of hosts. We want to worship him. We have only him, Jehovah God. Tell him, Jehovah, you are worthy. Tell him you are good. Tell him, Jehovah, you are the only person in my life. You are the only protector in my life. I know if you provide for me, I will be successful. If you give, you can send our destiny helpers, and they can come and help us in the name of Jesus. I want you to raise up and say, Jehovah God, thank you. Thank you, thank you. Lift up your voice in the name of Jesus. Don't fear anybody around you. Just speak something good before the Lord. Just say, Jehovah, if not you, Jehovah, if were not you, Jehovah, doing this, I would not be here. My enemies would have consumed me. But today, Lord, I stand boldly before you, saying, Jehovah, you are good. Thank you, Jesus. Thank you at this hour. We lift up your name. We've come to worship you. We've come to worship Jehovah. There is no other like you, Jehovah. You are a King of kings. Oh, King of glory, I worship you. Somebody worship Jesus. This morning, lift up your hands and say, Jehovah, I worship you. I worship you, Lord. I worship you, King of glory. I worship you with my family. I've come with my family. I've come with my children. I've come to worship you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship King of glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you glory, Lord, as we worship you. Hallelujah. I want us to worship Jesus. Worship him. Even if you are passing through tough times, even if you've woke up this morning with a lot of heaviness in your heart, I want you to lift that burden before the Lord. I want you to lift it, Jehovah. Tell the Lord, thank you, Jesus. I know I believe in you. Believe in Christ Jesus. I don't know what you are passing through, but God knows you better. Jehovah God knows you better. I want you to lift to the Lord as we worship in this song. Thank you, Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, si kwa majeshi wala silaha. Inua sauti yako. Ni kwa Roho Mtakatifu, si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Sema nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa
kwa jina la Bwana Yesu. Sema nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nataka tu ukemee kila nguvu za giza juu ya maisha yako. Mwambie Bwana, nakemea, nachukua nguvu na mamlaka ambayo iko katika Yesu. I take the authority in Christ Jesus. I want to rebuke every evil plans of the enemy. Just scatter every plans of the enemy in your life. Scatter. The enemy might be planning to make you fail in your life, to make you miserable in the life. In the name of Jesus, just rebuke, scatter every plans of the enemy. In the name of Jesus, this is the chance in your life. You can scatter every plans of the enemy with your mouth. You have power, you have authority. Take authority in Christ Jesus and scatter every demonic power, every gathering of the enemy. In the name of Jesus, we scatter it now. In the name of Jesus, in the spiritual realm, we scatter every powers of the enemy. Just scatter everything in the name of Jesus. Destroy every weapon of the enemy in the spiritual realm. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, just speak, just shout in the name of Jesus. Every plan of the enemy, they're planning to destroy our economy, they're planning to destroy our families. In the name of Jesus, pray for your husband, pray for your wife in the name of Jesus. The plan of the enemy is to eliminate your wife, to eliminate your husband, your children. In the name of Jesus, cover your children with the blood of Jesus. Cover your children with the blood of Jesus, blood of the Lamb. In the name of Jesus, I cover my family with the blood of Jesus. Plead blood of Jesus over the lives of your children, in the life of your wife. In the name of Jesus, in the name of Jesus, just scatter everything of the enemy, plans of the enemy in the name of Jesus. You might be here and the enemy is planning to do something bad in your life. This hour, just speak out in the name of Jesus. Destroy every work of the enemy. Rebuke. I command every power of the enemy, every power in the spiritual realm, in the name of Jesus Christ. I put down every stronghold of the enemy in the land of Kenya, here in Eldoret. I pull down, just pull down every stronghold of the enemy in the name of Jesus. Every angel of death, you have seen, you have heard of coronavirus. This is the angel of death. I command COVID-19. You are the angel of death. You are all over the world. You are moving all over the world. In the name of Jesus, listen, you COVID-19. You are moving everywhere. In the name of Jesus, I pull you down and destroy your power. In the name of Jesus, somebody pray, somebody pray, somebody pray. In the name of Jesus, be serious, somebody. Be serious, somebody. It is just few hours. It is just few minutes. Just command, rebuke the angel of death, COVID-19, in your life. In the name of Jesus, we rebuke you, COVID-19, coronavirus. In the name of Jesus, get out of our land. Get out of our land in the name of Jesus. Our children are saved. Our children are saved in the name of Jesus. Where are Christians? Pray, somebody. It is our time to pray. You are online. Pray in the name of Jesus. Destroy in the name of Jesus. Destroy every power of the enemy. The devil, the angel of death that is roaming around, that offering around, in the name of Jesus. Destroy by your mouth. Somebody speak. Your mouth. The Bible says, in your mouth, you have authority in the name of Jesus. You can confess that Jesus Christ is Lord. Just confess. Just speak. Command.
Rebuke the enemy. Rebuke coronavirus out of Eldoret. In the name of Jesus. By faith. In the name of Jesus. Take faith. The Bible says, be strong in the Lord and in his mighty. Put all the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Hey! You may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of this wickedness in heavenly places. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand. Somebody pray. It is our exercise. Your faith can make you defeat this disease. This faith, when you have this faith in the Lord, you can defeat every failure in your life in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, thank you this morning. Thank you for the great word. Thank you for this fellowship. You have gathered us today here to hear from you, to pray, and to declare that we are free in the name of Jesus Christ. Thank you for heavenly places. Jehovah God, we have resisted the enemy, and the devil will not do anything against us. Because Jehovah God, we've confessed, we've rebuked every evil plans of the enemy at this hour in the name of Jesus Christ. Thank you for everyone that has come here. Thank you for everyone who is watching online in the name of Jesus. Thank you for the great word that you are going to give us today in the name of Jesus Christ. Thank you, El Shaddai. In the name of Jesus Christ, I pray and believe. And somebody say amen. Amen. Shout big amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Let us clap for the Lord as we welcome our viewers online in the name of Jesus. Welcome. This is Voice of Redemption here in Eldoret. We are together here. I want us to praise the Lord a bit as we welcome testimonies. Amen. I know God has done something unto your life, and I want you to be strong in the Lord. Amen. Amen. Can we let us be strong in the Lord? Now, I want us to sing like we have never sung before. Amen. Yes, just clap for the Lord. We are the instruments. I know next week we will have instruments, but today let us clap for the Lord. Amen. Hallelujah. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. 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 Oh, hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Oh, hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu. Nenda haraka kidogo. Oh, hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Oh, hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. Inua sauti kidogo. Hakuna aliye kama Mungu wa Israeli. 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 Oh, ni Bwana amefanya, ni Bwana, ni Bwana. Bwana ni Bwana, ni Bwana, ni Ni Bwana ametuponya, ni Bwana, ni Bwana. Bwana ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana wa mabwana, ni Bwana, ni Bwana. Bwana ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tunaweza keti. Can we get seated? I want to hear from you. Those who have been praying, you have testimony. Uko na ushuhuda. Mungu amekupigania.
I can give you this chance also to testify on our brethren, testify for the Lord what the Lord has done for you. You know, hallelujah. You can share with us as we, amen, we are online. Many are watching, and you see, God is with us. Amen. Who has a testimony today? Amen. Praise the name of the Lord. The Lord is good, and I want you to give testimony, Miss Johnny. You know God has fight for you. You have testimony, Mrs. Majoni. Last week we had there was an emergency. Their son got injury, and I know God is fighting and doing good for them. Maybe I can give them chance to speak, see how the child is doing, and I believe God is doing something for their child in the name of Jesus. Amen. Karibu hapa. Amen. Can testify. Sema tu hata kwa Kiswahili itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Nataka kumshukuru Mungu. Amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Last week